Hello, my name is James, and I've been living in Korea for about 10 years. And during that time, I've fallen in love with Korean culture. Today, we'll make a mask together used in the Bongsan Talchum mask dance, which is a national intangible cultural heritage of Korea. Now, let me introduce our teacher for the day, who will guide us through how to make our mask. I'll pass the mic to you, sir. 네, 안녕하세요. 저는 한국의 국가무형문화재 봉산탈춤 미수자 김종희입니다. We'll have a hands-on experience of making a mask used in Bongsan Talchum today. Can you show us the mask? 오늘 여러분과 함께 만들어 볼 탈은 바로 이 탈입니다. Wow, that looks very interesting. What's the name of the mask? 이 탈은 목중탈이라고 합니다. Mokjungtal? I haven't heard that name before. Could you please briefly introduce the Mokjungtal to us? 네, 이 목중탈은 봉산탈춤에 등장하는 총 26개의 다양한 탈 중에 하나로 봉산탈춤은 총 7개의 파트로 구성되어 있는데 그중 파트 2의 스님으로 등장하는 탈입니다. 이 탈은 빨갛고 울퉁불퉁한 얼굴을 가지고 있어 매우 강렬한 인상을 줍니다. 생김새가 좀 무서워지 않나요? 빨간색은 나쁜 기운을 없애주는 주술적인 의미를 가지고 있습니다. I see. As you said, the appearance and the color of the Mokjungtal would certainly scare off any bad spirits. Mr. Kim, I noticed that the mask also has very colorful hair. 눈에 확 들어오죠? 이 탈에는 한국의 전통색인 오방색이 표현되어 있습니다. Obangsek? What colors make up Obangsek? 오방색이라고 하면 파란색, 빨간색, 하얀색, 검정색, 노란색 이렇게 5가지 색깔을 말합니다. I see. So the 5 colors of blue, red, white, black, and yellow. So those 5 together are called Obangsek. So does each color of those 5 have a meaning? 그렇습니다. 원래 색상의 의미는 나라마다 각기 다를 것 같은데요. 한국에서 오방색으로 하면 동, 남, 서, 북, 중앙 5 방향을 나타냅니다. 동쪽은 파란색, 남쪽은 빨간색, 서쪽은 하얀색, 북쪽은 검정색, 중앙은 노란색인데 파란색은 탄생, 빨간색은 젊음과 정열, 하얀색은 노년을 의미하고 검정색은 죽음을 의미하고 노란색은 고귀함이나 권위를 상징하는 색입니다. 이렇게 5가지 색깔을 함께 사용함으로써 귀신을 쫓고 복을 가져온다는 의미를 갖게 됩니다. Wow, so Mokjungtal is made with Obangsek, which represents the 5 directions of east, south, west, north, and also the center, and also carries the meaning of casting away evil spirits and bringing blessings. I hope that great blessings will come our way by making our masks using Obangsek today. 네, 그럼 지금부터 오방색의 재료를 사용하여 함께 봉산탈춤의 탈을 만들어 보도록 하겠습니다. 그럼 지금부터 본격적으로 탈을 만들어 볼 텐데요. 실제 공연에서 사용되는 탈은 석고틀에다 젖은 종이를 바른 후 틀 모양대로 종이가 마르면 그것을 드러내서 만듭니다. 그만큼 오랜 시간이 필요하지요. 그래서 오늘은 체험 시간이 부족하기 때문에 여러분들이 쉽게 만들 수 있게 종이로 미리 만들어진 탈본을 가지고 체험을 진행해 보겠습니다. Mr. Kim, could you tell us about the different materials? 네, 오늘 체험에서 사용할 재료는 탈본, So the mask base. 오방색 한지, So the Obangsek hanji, the colored paper. 탈포라고 하는 검정색 천, So this is a black veil, 면봉, cotton swabs, 검정색 고무밴드, a black elastic band, 바늘과 검정색 칠, needle and some black thread, 붓이 있고요. paintbrushes, 또 물감, paints, 그다음 팔레트, a palette, 가위, scissors, 물통, and a cup of water. 예, 이렇게 있습니다. So you have all of the materials here ready, right? So I guess we can begin making the masks. 네,
같이 칠할 탈 모양을 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. 네, 첫 번째로 빨간색 물감을 사용해 얼굴을 칠해 보겠습니다. 탈본 위에 빨간색을 전체적으로 칠해 주세요. 단, 눈 주변과 혹이 있는 부분 남기고 칠해 주시면 되겠습니다. So you can see that what we have to do is paint the entire surface of the mask red, apart from the eyes and the raised parts of the mask. But everything else we can colour in an entirely red colour. 네, 두 번째로 탈의 표정을 만들어 줄 건데요. 칠한 탈의 모양을 잠깐 보실까요? 이제 하얀색 물감을 칠하니까 붓을 물에 씻어 주세요. 일단 눈을 크고 넓게 칠해 주시고 양 눈썹은 눈 아래에서 위로 5개씩 짧은 줄을 수직으로 그려주시면 되겠습니다. 그리고 눈 아래에서 턱 밑까지 면봉으로 점을 찍어 하얀 수염을 그려주시기 바랍니다. So second, we're going to add some expressions to the mask's face. And for this, we're going to use white paint. So we need to make sure that our brushes are washed and clean. So the first thing to do is that we need to paint the broad and big eyes onto the face. And then after that, we need to have these 5 thin vertical lines for the eyebrows on both sides of the face. Now finally, we need to take one of our cotton swabs and with white paint use it to make these little spots from below the eyes and across the nose and around the chin of the mask. 네, 세 번째로는 검정색 물감을 사용해 보겠습니다. 먼저 역시 탈 모양을 같이 보도록 하겠습니다. 네, 하얀색 눈썹 사이에 검정색 눈썹을 5개씩 아래서 위로 그려주시고 하얀 눈은 바탕 경계선을 따라 검정색 선을 그려주세요. 이어서 눈동자 약간 밑부분 경계선도 그려주세요. 그 다음은 눈 아래에서 턱 밑까지 하얀 점 사이사이에 면봉으로 검정색 점을 찍어 수염을 그려보겠습니다. So now thirdly, we're going to use the black paint. And so the first thing we need to do is to draw these black lines between the white lines that we've already painted for the eyebrows. Then we need to add a black eyeline around the white eyes that we painted and also a black circle around the pupils. And finally, we want to, with the cotton swab, add more black dots from beneath the eyes to below the chin, in between the white dots that we've already drawn. 네, 네 번째로는 금색으로 꾸며 보겠습니다. 마찬가지로 칠한 탈 모양을 잠깐 보겠습니다. 볼록한 혹 위에 동그랗게 칠해 주세요. 그리고 눈동자 맨 위에도 동그랗게 금색을 칠해 주시기 바랍니다. So next we'll use the gold paint to paint the raised areas that haven't been painted yet. So we color those gold, and also the areas inside the pupils, those very top bits, we'll paint those gold as well. 네, 다섯 번째로는 오방색 한지를 사용해 탈의 머리를 만들어 보겠습니다. 한지를 검정색, 하얀색, 노란색, 빨간색, 파란색 순으로
탈의 이마에 얹고 그 위에 검정색 탈포를 뒤집어서 중심을 잡고 그에 올려주세요. 이제 탈과 오방색 한지, 검정색 천을 한꺼번에 꿰맬 거예요. 한 가운데서부터 오른쪽 귀까지 꿰매고 또 다시 한 가운데서 왼쪽 귀까지 꿰매 주시면 되겠습니다. 바늘을 처음 사용하시는 분들은 조금 어려울 수 있으니 천천히 해주시면 됩니다. So now we get to make the hair for the mask using the Obangsek Hanji paper. So we need to place the paper over the forehead, and we need to do this in the order which we prepared earlier of black, white, yellow, red and blue on top. So we place that over the center of the top of the forehead, and then on top of that we need to place our piece of black cloth in the inside out direction, so that that is also sitting over the middle of the forehead. And then we're now going to use our needle and thread to stitch the cloth and the paper into the top of the mask from the top down to the right ear, and then from the top down to the left ear. However, we're using a needle for the first time, and so it might be quite hard, so be careful and just stitch slowly. 이어서 탈 양쪽 귀 위치에 구멍을 뚫어서 검정 고무밴드를 껴서 빠지지 않게 묶어주세요. 그리고 나서 검정 천을 뒤집어 주세요. Now we need to make a hole in the side of the mask where your ears are on each side. And through that hole on each side, we're going to tie our black elastic band so that we can attach the mask to our head. And then finally, once we've done that, we'll take the black veil and flick it back over the mask. 마지막으로 한지를 적당한 너비로 잘라 머리카락을 만들면 탈 만들기가 완성되는 것입니다. So, last of all, we're going to cut the paper at moderate intervals to create the hair. And that is the final step. Friends, we now have our own awesome masks. 탈을 살짝 흔들어 볼까요? 어떠세요? 역동적이고 강렬한 힘이 느껴지지 않으신가요? Wow, I think dancing with the mask on will make me very, very happy. I can't wait to put it on and learn the mask dance. 네, 그럼 우리 다 같이 탈을 얼굴에 써볼까요? Yep, let's put on the masks. Oh wow, now I've got the mask on, I feel stronger and braver already. So I guess let's wrap up the mask making session and start learning the mask dance.